It was Lars' idea to make this commune of film directors. So he called me, and then we did the vow of chastity together, the set of rules. It was very fun. We did it in half an hour. And then from that on, we have, been seeing each other and writing to each other all the time since '95. It's a private party. This private party and no guests. It's Lars who invented the dogma philosophy, and it's Lars and Thomas who actually wrote the rules. And these two decided to invite a third, and they invited me. Le Dogme est sorti à Cannes et tout d'un coup je me suis dit avec Dogme, n'importe qui peut vraiment faire un film si ils ont une histoire, etc. Et avec mon collègue et avec Elodie, on s'est dit mais essayons de le faire. Et on a eu une idée en juillet 98 sur un film qui s'appelle Lovers, sur une histoire d'amour entre un Yougoslave et une jeune Française ici à Paris. Et on l'a écrit en septembre. On l'a fait accepter et financer en 2 semaines par Canal+ et TF1 International en 2 semaines. Et puis on l'a préparé pendant 3 semaines. On a tourné en décembre et le film est monté maintenant fin janvier, début février. Et on en parle déjà pour Cannes et le 15e des réalisateurs. Jeg gider simpelthen ikke mere. Jeg gider ikke være med, når jeg er sådan der. Jeg synes ikke, det er sjovt. Undskyld, Susanne. Ja, undskyld. Hvad helvede skulle vi gøre? Manden er jo på vej med regningen. Det er lort, det vi har kostet os en formue. Vi os idiotas, que eu adoro Lars Von Trier, mas fiquei com ódio do filme, que fiquei com vontade de vomitar durante o filme, que aquela câmera na mão, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que ele quer dizer alguma coisa e eu tô aberta para o que ele quer dizer, mas eu não posso dizer que eu gostei, entendeu? Axel, nu står du ikke op og pisser op af bilen fra Sønderød Kommune igen. Undskyld, du har ikke nogen startkabler, vel? En startkabler? Ja, det er sådan, du kunne låne os nogle startkabler. Hvor du fandme undskyld, han mener det jo ikke personligt, vel? Ja, kablerne på! Nu giver vi ham kraftet med elektrochok, der er en pissespasse. Giv den gas for helvede! Giv den noget mere gas! Giv ham det så for helvede! Skal kraftedeme bruge politi og hunde for at få os ud af jeres lortekommune? Lorte, søllerøde fascister! Kommunal svin! Søllerøde fascister! Lorte, søllerøde fascister! There's a lot of embarrassment involved in that scene. But what I think is good, in accordance to what I said earlier, I think it's a tremendous thing that you take this embarrassment and put it into the movie. And I, for one, would wish that when you sit in the movie, you don't... It's not like... this movie is not rewarding in a traditional sense of way that it takes you in and... Wow, but you could feel sitting there in the cinema and feeling embarrassed yourself and looking at the person beside you and saying, what do you think about this? And this would be something new in a cinema, wouldn't it? You go home now, no music here. Listen. I'm not here to play. I'm invited. Yeah. Okay? Okay. You're not Helena's brother, are you? Prøv her. Max, jeg ved ikke, hvor der kender min søster fra. Jeg vil helst ikke vide det. I'm not getting any of this. Excuse me. How are you doing? Oh, so happy you came. Yeah, sorry. Michael, hvad laver du? Hvad mener du? I don't know, he's trying to throw me out. Hey, hvad fanden laver du? Hva? Ved du godt, at skrubbe ind til din datter på værtshusmanerer, Michael? Hvor der kræfter man ikke der slæve sådan en ævekat med til fars 65-årige fødselsdag, hvor der kræfter man at holde op, mand. Står det ikke, at han er autokrøj? Mand. Eller en ævekat, vel? We're not allowed to have any taste here. I mean, we signed on that we do not have any taste as directors. So the choice of the video was, we had to, because I would have shot in academy, as the rule says. The rule says that you have to end up
in Academy, but we couldn't afford it. So we shot it in video and ended up in Academy. But though I think the video camera is very appropriate to this Dogma thing, because it is registrering in Danish, you know, of what is happening, you know, and also you can just keep on filming all the time. You can just keep the camera open. It doesn't cost anything. Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Nå ja, så forstår jeg bare ikke noget. Der må være noget galt med min hukommelse, men jeg er jo også ved at blive ældre. Hvad mener du? Ja, det der, du taler om, det kan jeg slet ikke huske. Du må hjælpe mig, Kristian. Hvad var det, der skete? Nå, det må jeg undskylde. Det er sikkert mig, der husker forkert. Nej, nu må du stå undskyld, så bliver jeg først rigtig bekymret for dig. Nå, men det skal du ikke være. Jeg var der rundt på gulvet for tiden, det ved jeg, for meget arbejde. Det med min søster. Nej, bare glem det. Ja, for det, du taler om der, det er jo kriminelt, det er en meget alvorlig sag. Så må vi være færdige på tid. Nej, det skal du ikke. Altså, det er jo ikke noget. Bare glem det. Jeg mener, det skal du ikke tænke over mere. Jeg sover bare lidt dårligt for tiden, og jeg har lidt mærkeligt. Så bare glem det. Undskyld. Går det godt, der? Ja, det går fint. Ja, det er fornuftigt folk. Der skal mere til at ryste dem. Ja, det må du ikke tænke på. Kom godt hjem, min dreng. Jeg var glad for at se dig. Ja, de sidder og venter dig. What I like about it, the idea of the Dogma, more than the rules themselves, I like the idea that it's a bit, what's the word? Well, today, I mean, you make special effect movies. I mean, a lot of them. You know, everything's done on computer. You know, it's very. Yes, special effects movies, but so what I like is that you sometimes just sit down and reflect on that, and then you go back to sort of the roots and make this strong drama conflict between people, because that's what you really relate to. Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut? Jo. Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. En er grøn, den anden er gul. Jeg vælger den grønne. Den grønne er det interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. As long as the feelings between the actors is real and is based upon the truth, I'm glad. You know, the grotesque part of it, I don't hope that it takes over. It's because it's not meant to be stylistic in any way. So, but I mean, a grotesque situation can also be real. I mean, but this is not realism. It's looking for the truth. I think that's something else. Hey, Mette. Jeg kan finde. Kom. Har du set i taskerne? Jeg ved ikke, hvad de sko er. Nu må du finde. De skal ligge i en af taskerne, ikke? Ja, jeg har kigget i den der. Ja. Tag den nu roligt, Michael. Det skal nok være her. Prøv lige at høre. Jeg kan ikke gå ned i de her brune sko. Min far flipper fuldstændig ud, ikke? Nej, Michael, jeg ved det godt. De ligger jo her et eller andet sted. Ja, hvor? Jeg har kigget over det hele, mand. Jeg tror sgu, jeg glemte dem, dog. Jeg siger jo ikke det der. Vær med. Okay. Så tager du hjem efter dem. Vi skal ned om 2 timer. Du tager ned. Så må du tage bilen og se hjem efter dem. Er du med? Nu holder du fandme op, Michael. Det er du nødt til. Jeg skal ikke gå ned til min far, mand, i strømpesukker, mand, vel? Jeg skal tage hjem nu, mand. Han må jo kraftedeme holde op. Hvad fanden tror ikke, din mor og far vil tænke, mand? Jeg ved ikke, hvad der kan, hvad der ikke kan. Men hvad der være? Jeg går ikke til fest med de her sko. Og er fuldstændig sindssyg, mand. Hvad med, at du pakker dine egne ting, hva'?
Ved du hvad, jeg har pakket til dig, jeg har pakket til mig, jeg har pakket til ungerne, og så vil du have, jeg skal bare ligge fuldstændig timet ret. Hvis du er så fuldstændig utilfreds altid, så gå ind og tag din kuffert og pak dit lort selv! I do care about it, but I don't think I'll stay in the money stir. For me, it's very important to change every time you do a film, to make something very new, to refresh the process, as the Dogma did, refreshed it a lot, took away a lot of conventions, you know. So the next time, I would like to do something very decadent, with a lot of light and music and, you know, tri-foots and stuff like that. What's your name? Okay. I was a casting director in London. He was working it, and I did a screen test for her, and then I went out to Copenhagen to meet Lars, and we were both very shy, and we kind of did a couple of scenes and didn't say very much, and that was that. And working with Lars was wonderful because he creates such a marvellous atmosphere for actors to fly in, you know. And Stellan and Emily and all the actors were just brilliant to work with. And he's a maverick, you know, and he gives you enormous freedom. He had big signs everywhere on the set of Breaking the Waves which said, make mistakes, you know. Just wonderful. Yeah, that's right. You want a little snort? Look at you. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il a essayé de faire, surtout en détruisant l'image et détruisant des choses qui sont un peu lourds aujourd'hui, imposés par le cinéma de marché. Avec Breaking the Waves, il a montré qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour raconter une belle histoire. Il est allé encore plus loin avec Les Idiots en montrant que vraiment, en 98, que si quelqu'un veut, si quelqu'un a la sagesse et le savoir, ils peuvent écrire, réaliser, produire pour pas beaucoup de sous, et même tenir la caméra et raconter, et avoir un film, un feature film, prêt. Après 6-7 mois de tournage, 6-7 mois de travail, disons, c'est quand même fantastique parce que ça donne la possibilité, tout d'un coup, d'avoir pas une solution au cinéma, mais une vraie alternative qui est résistant et qui est aussi dans sa manque d'investissement, ou sa peu d'investissement, et où il y a un retour et un profit, donc tout à fait capitalistique à la fois aussi. Et donc Lars
participe dans une manière très saine pour moi dans le cinéma. Il n'est pas là pour faire ses millions et se tirer. Il y a une idée derrière, il y a une possibilité de partager et ça provoque. Et je suis surtout pour ça dans le cinéma, parce que s'il n'y a pas de provocation dans la communication, on n'écoute pas. Gjorde vi det? Han havde alt. En smuk og rig kone. Udsigt til en flot karriere. For et par år siden kom du stormende ind i firmaet. Uden familie, uden fortid. Men der var noget, han havde glemt. Hvad sker der? Min far er død. Mifunes sidste sang. Det der ene kan du da ikke klare, kan? Ja, jeg har også en bror. Hvad er det her for noget? Du er ikke kommet sted med det her råd! Hvis ikke du ikke færdes med dig! Liva Silander. Kristian Jensen. Jeg har fået hemmelig nummer 3 gange. Jeg har ikke holdt på tyne, hva'? Jeg vil gerne bestille en taxa til klokken 1 i nat. Vil du ikke nok blive? Du er skruet helt forkert sammen i hovedet. Mifunes sidste sang. It's really back to basic, the Dogma film, I think. And when I compare it to Dogma, right? No, when I compare it to Unplugged, it's like you can compare it with a musician. Suddenly wanted to hear how he's really playing. You remember Eric Clapton years ago. After the technique in his studios became more and more fancy, suddenly one day he made an unplugged record. And I'm sure that's because he wanted to really hear how he played. And I have the same approach to this Dogma thought, that it's back to basic. It's what it's all about. It's the story and the acting. And what we do out there is what you see up on the big screen. There's no makeup, no emotion guiding music, no filters, no adding anything to it. And that's a very fascinating thought. Well, I think that the Dogma rules are heaven for actors, because often when you act in films, you are secondary. The main priority is the camera and the lights and the lamps and the cranes, and so sometimes you're a bit, you don't get the focus that you should maybe. And in Dogma, there's nothing. There's no lamps. There's no equipment. It's just a camera and the actors. So all the focus is on the acting and the story. And I like that a lot. I think it's really a good way to work. And also because the camera is so mobile, because you don't have to change the light every time you move the camera. So once you start shooting a scene, it goes so quick. There's no breaks, so you can really get into the... I think some of the rules that I liked. There's one rule, you can't separate the sound from the picture. You can't edit the sound. It has to go with the picture. So, for example, I have this very extremely loud sex scene in the film where I have an orgasm that lasts for maybe 2 minutes, I don't know. And every time you think it's, that was it, it comes back, and it was very funny to do once you got started. But after we'd done that, 5 times or whatever,
Then we had to do a close-up of the guy's hand reaching for some car keys in the bed. And I'm not even in that picture. It's maybe 5 seconds of his hand reaching for the keys. And in those 5 seconds, when they go action, I have to find some screams, you know, orgasm screams, that will match for just 4 seconds. So, you know, that I didn't like. It was annoying. But, so, you know, there's good and bad about it. Hvad? Sig mig, har du ikke en mand? En mand? Det kommer da vist ikke dig ved. That when you're making something with rules, then there's something you're not allowed to do. You're not allowed to use the light. You're not allowed to, all the rules. Then you have to be creative about how can I do it that way, and then you will come down to something. You know, this is what acting and movies is about. You know, from the bottom. It's not funny not to follow, because I could have put a love story in the Danish film studio. There I have films and light, and it's all there. I don't have to drag anything into it. I think it's funny to follow these stories. What I found very funny as number 3, following 2 films with a tremendous success all over the world, I really try to get as far away in my expression from them as possible, just to show the many colors of Dogma. So I stick to film. The 2 first Dogma films is done on video with a very restless camera. And I don't believe that the dynamics is in the restless camera. I believe it's between people. So I said, it's all handheld, but stand still. Come on, yes, do like this, yes, that's fine. I mean, for me, that was the experiment. And that's why it doesn't look like the 2 other films. Ægtespille. Det er en ægte perser, håndvævet, over 100 år gammel. Min oldefar tog den med hjem fra Østen. Du virker så stærk. Jeg vil nødig afstraffes dig. Selvom det måske nok bliver nødvendigt. Straf er jo en vigtig del af livet. Selv i barndommen. Er det ikke en lille smule gammeldags? Nej, det bruges kan stadig. I allerhøjeste grad. Jeg sidder stadig i disciplinærudvalget på en gammel kostskole, kaster jeg. Dernede har vi stadig tradition for den faste hånd. Hvad skal det sige? Her forleden så straffer jeg personligt en ung lømmel. En elev? Ja. Cylinder. Jakkecylinder. Ja! Satan, mand! Hallo? Her lige et øjeblik. Ja, hallo. Ja, det er Horst Petersen. Men goddag. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bestemt, at vi ligger i andet politiet. Der bliver overforsikret. Det er en ganske almindelig vandskade. That was so much fun. It was also it could be very tiring if you know, because a scene sometimes has to be taken maybe 8 or 10 times, and then it's very much it can be tiring, you know, just standing behind the camera saying your lines again and again, but it was also very comforting knowing that your colleagues were right there all the time, acting to you just like they did in the first take, you know. And it was a good feeling, being able to be there for each other and helping out in that way. It was a very, very important issue when we started, when we had the first meetings with the actors. I said, this is going to be fun, and I'm going to involve you in this film 100%. You have to take care of your own clothes. You have to take care of your own hair. You're a very strong part of this film.
I want you so far away from Copenhagen so you can't go back at night. I want you to stay down there in trailers. I want you to get up in the morning, be prepared to a change. If I don't like the weather, if there's no light, we move outside, we do something else. But I'm really working very tight with the script. I'm not improvising a lot. They suggest things and we discuss it and then we do it. And it's a very dynamic process when you have to shoot 10 scenes a day and go from deep black emotions to very light laughing, right? But you know, they really had a fun time. Undskyld. Ja. Jeg søger Christian Hauschild Jensen. Ja, det her. Hej. Nå, men... Godnat. Hvad er det her for et sted? Hvad sker der, Christian? Hvem var hun? Claire, prøv lige Nej, lad lige være med at være rød ved mig lige nu. Hvad er det her for noget? On tourne sans lumière artificielle, le son est direct, les décors sont déjà là, il ne faut pas les créer. Tout d'un coup, ça réduit le coût de ce qu'est un film énormément et ça te donne la possibilité de le faire. Je ne pense pas que n'importe qui peut le faire. Il faut avoir le savoir, il faut connaître un petit peu le cinéma aussi, il faut mettre des bons acteurs devant l'écran, et ça se fait pas comme ça. Mais ça donne une possibilité où, auparavant, la technologie a tellement défini ce qu'est le cinéma à travers les effets spéciaux et ce qu'est le bon cinéma par rapport à le babysitting avec plein de gens qui arrivent. Et là, tout d'un coup, la technologie donne la possibilité à les gens de faire du cinéma et avec le kinéscopage de vraiment y participer. Et c'est ça qui est beau avec le dogme. Donc il ne faut pas être fidèle à ces trucs-là. Ça donne une possibilité, ça donne un point de commencement. Et je pense qu'il faut le prendre pour ça. Au Brésil, je pense que des centaines de dogmes peuvent être faits. Dans 4 mois. C'est surtout si on aime le cinéma, si on a une histoire à raconter, si on a la possibilité quand même de payer les gens et de faire un film, c'est une alternative, c'est pas une solution. Everybody can make a dogma film. I think there's 5 Brazilian directors getting close to being a new brother fund over at your place. Yes, everybody can do a dogma film. It just takes to come to Denmark, show the films. Denmark is the mecca for dogma, and we will look at it and we will sign it if it's true to the thought of dogma.